ആക്ച്വലി 2009 വാൾഡൻ പോണ്ട് ഹൗസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണത്. ഇത് എൻ്റെ പാർട്ട്ണറായിരുന്ന രാജൻ കൃഷ്ണൻ, വിഷ്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റും പെയിൻറ്ററും കണ്ടംപററി പെയിൻറ്ററായിരുന്ന രാജൻ കൃഷ്ണൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പണിയിപ്പിച്ച ഒരു കൾച്ചറൽ സ്പേസായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തിയേറ്റർ റെസിഡൻസികളും വർക്ക്ഷോപ്പുകളും ആർട്ടിസ്റ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പുകളും റിഹേഴ്സൽ സ്പേസ് ആയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നതാണ്. ഇന്നർസ്പേസ് ലിറ്റിൽ തിയേറ്റർ 2012 പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയുള്ള ലോക്കലായിട്ടുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് തിയേറ്ററിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനും നമ്മൾ ഒരുപാട് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പല പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നാടകക്കാരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് നെടുപ്പറ്റ് രാജു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രഘുത്തമ്മൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മുതിർന്ന നാടക പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ പലപ്പോഴായിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ വർക്ക്ഷോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷനുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇപ്പോൾ ഫോറം തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അഗസ്തോ ബോലിൻ്റെ തിയേറ്റർ ഓഫ് ദ ഒപ്രസ്ഡ് എൻ്റെ ഒരു സങ്കേതങ്ങളിലൊന്നായിട്ടുള്ള ഫോറം തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലത്തെ ടോട്ടോ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൾച്ചറൽ കമ്മ്യൂൺ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു സംഘം, ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാപകരും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരുമായിട്ടുള്ള മണിഭൂഷൺ കുമാർ, മഹി ആൻഡ് മന്ദിര, ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് അതിൻ്റെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ്. ഒരു 6 ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു +2 ഡിഗ്രി ലെവലിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്, വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമുക്കിത് തെരുവ് നാടകത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ശീലങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫോറം തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പരിശീലനം ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ആസ് സച്ച് അധികം വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓഡിയൻസിനെ കൂടി ആ ആക്ടർ ഓഡിയൻസിനെ കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും അതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധം, ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തിയേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പരിശീലനമാണ് ശരിക്കും ഫോറം തിയേറ്ററിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ പലതരത്തിൽ അവർ പല ക്യാമ്പുകളും NSSൻ്റെയും ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ വേനൽത്തുമ്പികൾ അതുപോലെയുള്ള പല ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു സംഘം, ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ, അങ്ങനത്തെ ഒരു നാടകങ്ങൾ ചെയ്യൽ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാറില്ല എന്ന് മാത്രം. പൊതുവേ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇന്നർസ്പേസ് ലിറ്റിൽ തിയേറ്റർ പ്രവർത്തിച്ച് പോന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ചർച്ചകൾ നടക്കാറുണ്ട്, ഡിസ്കഷൻസ്, ചില സെമിനാറുകൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല പരിപാടി ഫിലിം സ്ക്രീനിങ്ങുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ഒരു പ്രാദേശിക ഫിലിം സ്ക്രീനിങ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ മാസവും ഓരോ സിനിമ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം സ്ക്രീനിങ് ഇത് ഒരു വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രാദേശിക സമൂഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് പരമാവധി രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നർസ്പേസ് ലിറ്റിൽ തിയേറ്റർ ചെയ്തു പോന്നിട്ടുള്ളത്. I came for a workshop in Kozhikode, after which I went to attend the talk, and that's why I became a fan of, I think, Kerala culture, or the way theatre is being imagined here with 300-500 people watching a play together. Even though it is not in Malayalam, sometimes the play is in some Italian, German, and they are sitting there watching the subtitles with so much patience. I have not seen such a culture in Delhi or anywhere. That's why I was like, when I went to Delhi, I was like, guys, please go to ITFOC. I convinced Mandeera, even though we had like a very busy packed schedule, like they're like, we have to go to ITFOC, we have to go to ITFOC. Yeah. This time it was not so good in comparison to last year, but still ITFOC is ITFOC. Actually, last time at ITFOC I came to attend a workshop by Nisa Abdullah only, the director of the How Long Is Play, or How Long Is February, and then she made this play. We screened it in Saket, and coincidentally it was here as well. TOTO Circle, its name is called Theatre of the Oppressed Circle. It is based in Delhi. So I did my Theatre of the Oppressed training in Sambhavna Institute. It is based in Himachal. They had introduced this course in Theatre of the Oppressed over the course of
1 year, where the first time it happens, introduction to theatre of the operas, then after 6 months of gap there is immersion, then after 6 months of gap there is intense. I recently did, like just 1 month back, I completed my intense level of theatre of the operas training. And after the introduction of theatre of the operas that happened like almost 2 years ago, I came to Delhi and we sort of were very energetic people from the group, wanting to fell in love with this theatre form, wanting to do more theatre of the operas. So we started to meet and we went to perform plays in parks, outside areas. Then we made our group called Unnamed Revolution, with which we collaborated with different NGOs. We went multiple places and did workshops, plays in panchayats and everywhere else, schools. Like we covered a lot of topics and we did almost 30-40 plays almost everywhere in and around India. And then after 1 year we realized we know this form, and this is something that people are not aware of so much. People are not practicing this because it's not so popular in that sense. But still it's so participating that anyone can do theatre of the operas. You do not need to be a theatre artist or such as artist as such need to practice theatre of the operas. And it also talks about larger political, social issues that even beyond the scope of theatre arena, people from development practitioners, people from change makers, schools, colleges, a lot of other practitioners can also join us in this journey. So we decided to open a open group of sorts. We decided to meet at a place every Friday and to make it a continued event. And we started meeting every Friday in Khuli Khirki, Saket. And a friend of us had helped us to get the space there. So we used to meet every Friday, and every Friday there used to be a new set of audience who used to come and play. Mandeera also joined in one of the session, I think around December or January ke around. And then we had multiple places, one space in Saket, then we had one space in Noida. We used to like fluctuate at different spaces. And then after like 6-7 months, the space, we didn't have the space, but this need to continue meet and do this sort of theatre was something that I sort of understood that this is something I can do and want to do for the rest of my life, even without going for a career oriented approach or more so self-sustaining approach of sorts. Careerist. Yeah, careerist. That's the word. Yeah, so I was not able to do any job. I was not able to make myself interest in the larger capitalist arena work of things. So I realized I want to do this, and even though it was started as a community of people, a lot of facilitators were there, a lot of people used to share the responsibility, but after the time it was just me handling all these things, putting the poster out, doing all of this, letting people come, making all the messages on the group. So a lot of responsibility came. Then Mandeera came to TOTO Circle and she sort of helped us a lot. And right now we are also planning to open it into a space where we can have multiple these TOTO sessions at different spaces in Delhi. We also do not require much of a space, so we can do it in a large living room of sorts, anywhere and everywhere. A lot of other facilitators. So it's like the audience will pay for it, and no, we have been keeping it for free for the last 7-8 months, but for the last 3 months what happened after the space went, because the space desired, because they have been giving us for the free for so long, they wanted us to pay something. But we wanted to keep it for free for the audience. Okay. That is the only idea of Theatre of the Operas, because it is for the marginalized communities who can't pay, and theatre has always been seen from this lens. You have to pay in order to interact with us. That was the idea, but again in this capitalistic world you cannot, and that too in a city like Delhi, you cannot go for such a long time. So we both looked for a home, we both shifted to a place. We wanted a home with a big living room of sorts so that we can continue having this thing. That's why we rented a space in Saket, and we were paying our rent, but we had that living room space. but So still there has to be money coming in. So yeah, how do you but source that it? has not been there. But we have started been doing for money for other Pay jobs as you, so I think for the sessions what Yeah. we have now is pay as you like. for the last 2-3 months. For we the have been last keeping 2-3 it. months, and there have been conversations by people have been saying, no, but you should keep it free, but you should do something else. Yeah. But yeah, that is what we've been doing for that. And other than that, some freelance work here and there. We don't have a house in Delhi right now. We have subletted it to a person, to a writer.
But yeah, I think that also comes when a lot of people also come and help because just he got his tooth extracted. I was looking for a dentist. I asked on the group. A lot of people replied on the group. Sometimes we don't have a house. We put it on the group. Then people somehow come together and help. Yeah. It started with 4-5 people. Now it's like 500, 600 people in the group, and we're also going around in the country to take these workshops. Last time we came to Kochi to conduct a workshop. Then we went to Bangalore. There we went to a college, university space in Bangalore called Lahi. This time we are here, so we're also planning to go around. So that sort of like traveling, help with the community, falling back on the people who have been coming to the space, that has also given us space to go on like this. But we have, I think PSU like help us to go with this idea ki there is sometimes people pay 100, 200, 50 rupees, 10 rupees, that also fine. Which is still better than not getting paid at all. But also having that people ki if you don't want to pay, if you do not have the money to pay it, you can still attend. That also help them to come and interact. And also because the space has changed right now, it's in a living room. Earlier it used to be in Kholi Khidki. The place was studio space. The studio space. It had this big mirror and this big, huge place. So a lot of people used to also get excited by that. Because it's not an art space anymore. It's somebody's living room. So that has also changed people's perception or their relationship with TOTO in some sense, I think. Now we have also introduced in TOTO Circle, we are just not meeting offline every Friday, we are also doing TOTO repertory, where we are making plays on different sort of issues, different sort of topics. There is also Facilitators Collective, where we are planning to meet once in a while, and the facilitators can, young facilitator, they can help young facilitator, the trained facilitator who are coming from Sambhavna, who have come from the training, they can guide them, they can help us to go how to facilitate. And even when we are here, there is someone out there in Delhi who can facilitate something. So we are trying to go around in a ways where we can do more and more. So for this workshops you have been doing, or this is first time you are doing a workshop for kids? I have done quite a lot of workshops, I think 12, 15, and mostly I've also been facilitating in Delhi in those weekly sessions. The best experience so far, I went to do this 6-7 days workshop in Bihar with a trade union called Jan Jagran Shakti Sangathan. It was a 7-day residential program. All the people were there, and it was a nice experience. They were also making a play as a part of the election campaign. They picked up few issues that they wanted to make few plays at the end of the workshop. I also did workshop with a college in Delhi. It was a group of students who are going to be teachers. So it was a teacher training, or gender sensitization was a topic there. I did 5-6 days long extensive workshop. But I've been doing like workshop here and there. And me and Mandeera, we both have facilitated in Bangalore. I think few months ago we only came during the time of ITFOC. We came here, and after the ITFOC we went to do a workshop in Kochi, then to Bangalore. That time only we wanted to do the workshop here with Renu, but she was also busy, we were also busy, so that's why we came here. But it was a nice experience, and we are having a lot of fun, and So in general, how was the receptiveness in Kerala? Last time, I think I'm coming to Kerala for the 4th time, and there's, as general audience perception towards culture is something different how you perceive in North India, or let's suppose in Delhi. It's very much money oriented there, for the lack of a better word. More so product oriented or productivity oriented, or how it is going to help me survive in this world, rather than thinking how this theatre can help us surviving this world. That approach is never there. So I think in Kerala, people are much more aware. Our work become less, even though we are not saying them to work upon something political, the topics that they are choosing, the things that they are talking, it always come back to what is related to us in that sense, not
me as an individual in that sense. So it is a different sort of experience. Yeah. Today we yeah. got to know about Bala Sangam and other things, some of the other things that a friend of ours was sharing, and that I think that really helps, that how culture is so much embedded, be it through literature, through art, through anything. It really helps us. Just we don't have to do anything in this space sometimes for them to even start talking. Yeah. So after 2 days of, it's the third day, right? Today's Second day, yes. Yeah. So how do you feel with the kids? Yeah, they are going towards. I mean, we initially thought, how will we make these political issues around these plays? But the kids are much more aware. They know what they are doing. Their interest in theatre is like quite more. They're much more excited than us. So I'm very excited what will come up next. What we'll be working on. And, When yeah. actually, I don't know about any other place, but I'm from Odisha, so I can talk about Odisha. If I imagine in Odisha, in any given school, students of 8th or 9th or 10th standards, I would not imagine them to be so much interested in theatre first, and so much always in relationship with the society, always in relationship with their personal, with their politics. And I was very scared. I was telling Mahi, how will we do some of the things? And then Mahi said, Kerala kids are different, Mandeera, you'll see. And then today when we are hearing about Bala Sangam and other things, and I was just sharing with Mahi that, yeah, I think they're different, and yeah. Yeah, I'm more hopeful in that sense of whatever we'll come up with at the end. It is going to be something that I also want to get surprised of. Usually we do not have this kind of experience by the second day, that they already know what they are doing, how to do what needs to be done. So all of my work is like very easy in that sense. They are taking charge of picking up issues very nicely. So yeah. എൻ്റെ പേര് ഹംബിൾ സിമ്പിൾ വി എം ഗോപി. ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ട്രഷറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിലും എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവാൻ ഞാൻ 100% പരിശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ജീവിതം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം എല്ലാത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല. അത് മറ്റൊരു വശം. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ മുതൽ ഇവിടെ 6-ാം തീയതി വരെ InnerSpace തിയേറ്ററിൽ ഒരു തിയേറ്റർ നടക്കുകയാണ്. അതിലും ഞാൻ മുഴുവൻ സമയം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് തലം വരെയും പരിശ്രമിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകും. പൊതുവെ കുട്ടികളും ഇവരാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ഞാൻ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഏജിലുള്ള ഒരാൾ ഈ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ കാരണമുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഫോറം തിയേറ്റർ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഫോറം തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിയേറ്റർ ഓഫ് ഓപ്പറഫ്റ്റ് എന്ന ഓഗസ്റ്റോ ബോളുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ഞാൻ ഈ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിയററ്റിക്കലി ഈ സാധനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിയേറ്ററിൽ ഫോറം തിയേറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കിതിൽ ഫോർമലി ഒരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഫോർമലി ട്രെയിൻഡ് ഒരു പ്രാക്ടീഷണറോടും സംസാരിക്കാൻ പോലും അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെഡഗോഗി ഓഫ് ഓപ്പറഫ്റ്റ് എന്ന പൗലോ ഫ്രയറുടെ ബുക്ക് ഭയങ്കര ആകർഷിച്ചതാണ്. ആ പേരിൽ നിന്നാണ് അഗസ്റ്റബോൾ ഈ പേര് തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, തിയേറ്റർ ഓഫ് ഓപ്പറഫ്റ്റ് എന്ന്. കാരണം ആ ചിന്താഗതികൾ ഒരുപാട് ഒന്നിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്ത് അധ്യാപകനെല്ലാം അറിയാം, കുട്ടികൾക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന കൺവെൻഷണൽ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തിയേറ്റർ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആവുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ പറയുന്നു, ആ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ തിയേറ്റർ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത്. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കണ്ടെത്താനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയലി അതിൽ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ഇതെങ്ങനെയാണ് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള കൗതുകമാണ് എന്നെ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഇവർ രണ്ടുപേരും അതിൽ ട്രെയിൻഡാണ്. അവരുടെ ഫുൾ ടൈം എന്താ തിയേറ്റർ ആക്ടിവിറ്റികൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നാച്ചുറലി. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം. അവരെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അടുത്ത് നിന്ന്
കണ്ടറിയാൻ അനുഭവിച്ചറിയാം രണ്ടുണ്ടല്ലോ. അതാണ് ഇവിടെ എത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യം. കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒപ്രസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു ലേബർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ കൂടി ആയിരുന്നു KPSC പോലെയുള്ള. കാലക്രമേണ അത് അത്തരം നാടകങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് പ്രൊഫഷണലിൽ നിന്നും മെച്ചൂരിൽ നിന്നും അങ്ങനെ രീതിയിൽ എന്ന ക്വാളിറ്റിയുള്ള നാടകങ്ങൾ അതും ഫോറവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പൗലോ ഫ്രയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. കാരണം പൗലോ ഫ്രയറിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒപ്രസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജാതീയമായിട്ടോ തൊഴിൽപരമായിട്ടോ ജന്മി കുടിയാൻ എന്നൊരവസ്ഥയിൽ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പോ എന്നോ പറയാം. അപ്പോൾ നാടകത്തിലൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ്, അതായത് നായകനും പ്രതിനായകനും തമ്മിൽ ഏത് നാടകം എടുത്താലും ബേസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാടക സിനിമ എന്തെടുത്താലും ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന ആളെ ഇരയാവുകയാണ്. ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് തള്ളുന്ന മറ്റൊരാൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അയാൾ ഒപ്രസ്ഡാവുകയും ഇയാൾ ഒപ്രസ്ഡ് ആവുകയാണെന്ന് വലിയ ഡയമെൻഷനാണ് എടുക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു സമൂഹത്തിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ നാടകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആണ് എടുക്കുക. അവിടെ റിലവൻ്റ് ആയത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ടത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മാറിയില്ല ചോദിച്ചാൽ പണ്ടത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് ജെൻഡർ ഇനിക്വാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ വിഷയത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ആ ഇനിക്വാലിറ്റി അതിൻ്റെ പീക്കിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ച് നിർത്തി ഓഡിയൻസിനോട് ഇതിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് ചോദിക്കുക, അവരിൽ നിന്ന് അതിലൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നാടകം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മാസ് കൗൺസിലിംഗ് എന്നൊക്കെ മാതിരി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒപ്രസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ ട്രഡീഷണലായ കൺവെൻഷനലായ ഒരു ഡയമെൻഷൻ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. Just come up with first, introduce us to your character, then we'll do hot sitting, we call it. You'll go to the stage and you will present us your character. You can take it as a monologue, you can explain it that way we did on the first day, that exercise. Mahi. Yeah. Deepika. Yeah. Anamika. Nandajan. Yeah. So you have a skeleton of curriculum, as in how this has to go, as in when you set up a workshop, you might have a skeleton of a curriculum, right? Yeah, so how does that framed or drafted? Most of it is being from all the different kind of trainings I had went through, and also I have sort of explored different forms of theatre. Let's suppose playback theatre. I also did in my college years, like 2-3 years with college, I did proscenium or street theatre. There's also a form of theatre when I came to, I think, Kerala only, in Kohikode with Nisa Abdullah and Vamsi. We did this some interpersonal sort of history wala theatre. That was also very nice. So with different sort of, because I've been also going and attending different sort of workshops, it has helped me to frame these sort of sessions, and most of us, we do it with talking and figuring out what sort of activity we can go ahead with, what will take us towards a more nice way of approaching the subject and with these kids. So it's coming with more of a talking and thinking, oh, if this activity we should do, if this activity we should do, how will it go? And most of the techniques are from the book that is Augusto Boal's Games for Actors and Non-Actors. It's something that Boal has written when he was in prison after the Brazilian government has put him in prison because he was doing this sort of agitation among the masses through theatre of the oppressed, and the government put him in jail, and he has written a book that is the source of all the theatre activities that you see around the world. It has all come up from that
book of games for actors and non-actors. Whenever people go to Yeah. prisons, they write great books. Yeah. That's true. Interesting. Anyway, all the best. We'll connect again sometime soon. Yeah. Thank you so Thank much. you. And you don't know who is saying one, who is saying two. And the moment two people say the same number at the same time, we'll again go back, start from the one. Okay? Close your eyes, everyone. Till what count we're doing? Till 20, but let's see how far we can go. Okay, close your eyes, Mandeera. Close, Anamika, close. Okay, anyone can start. 1, 2, 3, 4. We'll start again. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. 19, 20!